Alụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwanyị. Wesi ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri atana ma azụ anwụna. Nke onye chiri nya ma gịnị ya zeru. Ana m ekene onye ọbụla biko. Asaghị mma ekenekwa m gị. Ndewo ezigbote nwa Chineke kara aka. Ekene m gị. Biko ị na-ajọghị biko tag alụ m nwanne anyị nwoke Agbalanze Onyeka Okeke. Is one of our brother. Achọrọ m izigara ya ezigbote ozi dị mkpa. Nke akpụ ya akpọ na fonu mana onye ọbụla na-adịkarị much busy and abụ m somebody n'ebe send elu mmadụ message. Once the message gafee 24 hours and forget it because I enwe a lot of messages na my WhatsApp. Nwada Kara good, greetings from here. So biko tag alụ m Agbalanze Onyeka Okeke nke gụlụ Biafra banye ike obodo kenelu m Maazị Nnamdi Kanu. Biko tag alụ m achọrọ m izigara obele ozi maka na o nwere mistake ọ na-emetụ and achọrọ m izigara ya in case ọ bụ na uche adịrị ya maka na ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị na ikwu amalọ ibe ezie. Anyị ji wee na-abakwa n'afachi n'ụwa ezu oke. O nwere ife nwanne anyị nwoke a nde this morning agụchara m ya nsị na mgba nkịtị enwere ike such a message a continue or na nwa ma water things other. In as far as na o make some point to me and ọ bụ somebody nga say that na nna follow and I like him his way. Mana that na like your way mean wrong for something naga wrong. Njiro maka na I love your way. Now anyị nyali tinye ọnụ ya. Abịala m here ka nkọbụ ya ọnụ ọ ka mkpali anya because he is amalo mma mụ na o nwere ka ọ n'ọtọmatọ mana mọtọmatọ I have to accord him that respect because o nwebeghị ebe ọ nọ mejọ m ga-eji wee pụta ya dị mana this issue I need to address it because na-ebe ikwe n'aka gafezie aka ba n'okporo aka ọ bụrụzi ọgụ. O nwere nwanne anyị nwoke ndị without na egburu oge ọbụla biko ọ bụ na ị ga-ata gị anya can correct this impression, can correct some things o mee mụ na onwe m personally I like Lomia and I believe na a lot of IPOB ama like ya and enwere ike point ebe nyanwa si apụta ọ bụrụ ndị ede nwere ike m ya akọwata nye ọfụma ọ bụrụ ihe ndị na-ekwu okwu na-asị you go explain tire no evidence because the proof and evidence get used against you on ground. Now here bụ page nwanne anyị nwoke Agbalanze Onyeka Okeke ga agụpụtalụ gị things all there and then ga correct here because ndị Igbo na-ekwu okwu si na ikwu amalọ ibezi ọ bụ na ọkịta bụ izi na-esonyelu m onye na-anụ onye bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 and these are the reasons mkpata amenwelo friend na this movement. The reason mkpata amenwelo friend bụ onwe ebe iji wee mejọ ka nwee the boldness ka nwee ike iji wee kwuo okwu gbastalụ gị maka na ịbịa mebe ihe friend enwere ike ihe nwee ebe isi eri mperi ma nwee the courage our friendship nwere ike deprive him to say the truth or protect ihe na-enwere isi. So that is why you keep your friend aside now this very struggle and I choose to be keeping the record straight. Now when I work Agbalanze Onyeka Okeke all them any Biafran trying to connect this issue to Biafra or celebrating this arrest as a Biafra is a Biafran coward. Ijele fought Maazị Nnamdi Kanu on social media and the Maazị Nnamdi Kanu followers also fought Ijele on social media. That is true. The first line there is quite true. I agree with him. Now pay attention to the place where the machine Ijele confronted confronted IPOB on ground, and the IPOB confronted Ijele on his and his whatever group or on ground. That is Ebe Njue Choi made this video. One more
Ijele confronted IPOB on ground. You are right. IPOB have not confronted Ijele on ground. The reason again Ijele lujila for, and not only that, Mazi Nnamdi Kanu sila inefeli Ijele anya. And Ijele bu Chukwuka Ofegbu, IPOB are confront the here on ground. Makagini olijula for. And I believe na echetem one of your video. Mbina ipo your family we na aga Aba. I know you met ESN squad. Those people in meet there, or those people, Trace here or Choi Ijele. Two of them, Ijele got standing any of the people in meet in Ozaba. The answer is no. And when any person in confront to Ijele on ground, and a compare Udele and the with the IPOB done is an insult to IPOB and to Mazi Nnamdi Kanu and to Biafrans at large. So Kaina Gakwaniru Ijele confronted IPOB on ground and on ground, and the IPOB confronted Ijele, his whatever group on ground. Ijele also is fighting Simon Ekpa and his own group on social media, and on ground, Simon Ekpa group are also fighting Udele and whatever gang he has on social media. And on ground, if both IPOB, which Udele was a member in Turkey, and the Simon Ekpa and his group can't get Udele, you think is one junkie pastor in Lagos that we do that for now. I are rejoicing because one brain damaged pastor arrested Udele. Then you are rejoicing over it. Are cowards. Christian IPOB collapse IPOB. No this and no peace. Christian in DOS are fighting Mazi Nnamdi Kanu for Nigerian politicians because Mazi Nnamdi Kanu raised arms to defend his land from Fulani Caliphate. Mayafa said so. Okay, Ben, before cancel everything. Go. Okay. Christians in IPOB DOS are fighting Nnamdi Kanu for Nigerian politicians because Nnamdi Kanu raised arms to defend his land from Fulani Caliphate. Mayafa says so. Some of the agents has been discovered, some have not been discovered. Why Biafra still will not come is because of Christianity. They see the ideology approach of Mazi Nnamdi Kanu as a threat. So they conspired deeply to destroy the movement. Those shouting that Ijele is fighting Nnamdi Kanu and calling IPOB criminals are the same senseless agitators that are calling themselves criminals and the different names like Eperima in Finland. You will already Biafra. You start here. You will on Radio Biafra. You will start hearing things like our people are now selling human parts. These boys are criminals. And I ask, what is different between what you guys are doing with what Udele was countering from Nigerian side? I see no difference. I see no difference. So for you to come out here to rejoice because a pastor want to shut Udele up, remember that Christianity and the Udele are all enemy of Biafra restoration, and I can swear about this in any deity you call me. 85% of mega Christian head, both home and abroad, sees the agitation and the Mazi Nnamdi Kanu as the problem because they are deluded, and is the same thing with Udele.
that want to see Mazi Nnamdi Kanu fall. If you doubt me, check those powerful Igbo billionaires that brought out their jet to be used to bring back Mazi Nnamdi Kanu. They have built more than 2 churches in their community. They did not do this because they love Jesus, because already they are occultic men. They are doing it for colonization to continue. So if Udele confront IPOB, let IPOB confront Udele. If Udele confront Christian pastors, let Christian pastors confront him. But they couldn't shame him by using olive oil to prove him wrong. A Christian that is preaching forgiveness went and they called police because he wants justice. So does Christian has anything to do with justice? Iberiberism is really dealing with Ndisi. Now, Biafrans and lovers of freedom. Obu na ige ntị ihe nwanne anyị nwoke Agbalanze Onyeka Okeke. Ofu essential area bụ kidi ihe Udele nna fight for. And perhaps Udele is not fighting for Ndi Igbo. Udele is not fighting for the betterment of Ndi Igbo. And well, anything good Udele nchọ n'ala Igbo. So, and secondly, if you are going that now, Udele fight IPOB, and he according to you, because according to him now water, and he defeated IPOB or at IPOB. My brother, in a mistake, first of all, the deportation of Udele from Turkey, IPOB has no hand on it. And before a protocol something, nga like it as in one fable, make sure you get it to the root of Hineku. Abum somebody na kunezuku, regardless of what is involved. But on this part you are going now, you are getting it wrong. Mbe Mata says that for arrest. Do you remember Ichetelo? How Ndibo, including the people and Hanon at the struggle, or how they fought for the release of Matthias Ezak. The reason is because Matthias Ezak kunezuku. Matthias Ezak for the betterment of Ndibo. Matthias Ezak na the truth, which na fotangi waneku nia nonya kidieso Matthias, but it is obvious. Na obulo mission Matthias Ezak uji kangi waji. Now, in a water is na can correct that very impression again, my brother. IPOB is too big to come for Udele. Mazi Nnamdi Kanu bi yegwala IPOB ha nefelu Udele anya. If not, Udele lulo one department in IPOB, idu take it out. And then give one ya IPOB ana mema arrest and ajebi court. Ihe gini nihi na enwetebeghị Biafra. Nihi gini nihi na enwetebeghị Biafra. Anyị nwete Biafra, people like Udele amaga court 2 times. Ofunje ka ha ga-eje court, and ofunje ha ga-eje court ha jeche ebe ikponwu ka ya no mahadie without anything, without any option of appealing. So my brother Agbalanze Onyeka Okeke, essentially Jugibu they are aware that na Udele hi na-ekwu okwu no lead the Nigerian DSS to attack Barrister Ifeanyi Ejiofor house, which led to the death of Barrister Ifeanyi Ejiofor personal assistant. In well idea na the same Udele na-ekwu okwu in conjunction with the Asari Tukubo have slaughtered thousands of Igbo youth in Imo State, Anambra, and some part of Abia. My brother, eji na makani na fight ndoka we protect ihe ọjọọ. Maka gini na ihe ụka ji wee mebie tata bụ na ebe onye maalụ na omenala.
Ogbalu gbaga n'ụka asị ya na nje ya na felu gị nje ya. Ịchọ ikwu na omenala kwụrụ ya n'ụzọ eziokwu na ndụ. Omenala eji na maka na ị na fight your enemy, i butewezi another enemy. Any person natural ọdịmma ndị Igbo, my brother, zelonya. Zelonya. Nke bezoku, I'm very, very disappointed. Now this your write-up, that's your post. And me expect from somebody like you, whom I know you know a lot. So, brother, essentially, Jugina naga for inne protect Udele. Essentially, Jugibu, this is what Udele is fighting because of Ndibo. Guamo fuonye selite isi na Libo, Udele nano sabelogo. The same Udele hi na-ekwu okwu kpọ Mathias Ezeaku nwa bingo. Nwa bingo. Maka gịnị? Maka na Mathias ekweghọ agbasa IPOB mgba. Emego m ife onyonyo 2 or 3 times mgbe m gwara unu be careful of that Udele. Na Udele a commitigo unforgivable crime. And the number committed this crime against them. Ngabia for him. Niyo juedia ishun na preach against in the possible. Otole place so ga zonishie. Ka when they are fighting for him, commit a lot of you. So my brother, I will advise you as a senior brother or as my age mate or as my younger brother, to disassociate yourself from anything Udele. And don't relate IPOB with anything Udele. Any individual mpota welo kugi or bia mega attack manonya on IPOB. My brother, single that person out. Nonya huni a full person like me to condemn you. Manebia wote a whole movement, a whole mass movement like IPOB. Ijue William 18 of caricature or Nineje talk about Udele. To me, that for me as an insult to Mazen Nnamdi Kanu. And that for me as an insult to the movement called IPOB. It's a slap on our faces, and I will advise you to desist from that. And when anything in our water law or in a like law from Radio Biafra, as a man of your high level, you should be able to in charge. But people draw her some questions. But anyone draw her some questions. He continue on at this part. And will on never draw unnecessary hatred or unnecessary enemy to himself. And that all fagi or can nekete kabluziak nongu abia nacho. If I bad the lane of Udele, Maloniga hate ndi Igbo to the core. Maloniga about anything bastali Igbo asi. And the nigga dread you in Wabalangwa Fibu. Obulu Udele na bass also near fere na social media. And well, I got to Polion. Makagini. Ebia, our like for example, can you get example? Our brother Ono Wibo TV. One maka IPOB. Ona pota condemn us some certain things IPOB name. But if you get born a boss on a libo, enunu go no nwele na achu ya na libo. The reason bona Ono Wibo ne boku choku. Onaleje egbu mmadu. Onaleje egbu onye Igbo. Ono Igbo anala local with Nigerian army or Nigerian police keju egbu ndị Igbo. That is why ihe niile okwu na social media. Yes, I can't some I correct ya na some I nefele anya. Mana mgbe mmadụ megidere ihe kwugide okwu na social media wee je soluzie ndị ilo wee gbuo our people. Ndị Christian esobeho Nigerian army wee gbuo our people. Na I support, let's go back to our youth, our root. Emi nilo that na anyị ga-apụta Fozialo makana the person no nekwoku, let's go back to our root. I cover alo. Oburu na 1/4 of year this guy imegolu ndị Igbo. Now your relative maybe name one of your relative
a man with the mind or the courage or the remorse or even anything to pity this guy. So I am telling you this as a brother, as one them working for Nanya, and they need the year. I'm a mem can kwụsị ịfụ gị n'anya kama na ozi continue mmalụzia na ịma ife ị na-eme na gịnwa bụ na onwe mmụọ na-etili gị ego. So I will advise you, my brother Agbalanze Onyeka Okeke, to disassociate yourself from the criminal activities of Udele. Udele mean well for ndị Igbo, and biko eji m Chineke wee yọọ gị do. When next time ị chọọ ide maka Udele, wepụ IPOB n'ime, wepụ Maazị Nnamdi Kanu n'ime, because njụọ gị ka ego anyị grand ebu IPOB confront Udele na Biafra land, you cannot provide any. Udele bịara Imo State, if any IPOB bịa me attack, onye lọ ndị IPOB, how many police ka okwu bịa? Olulo 3 or 4 police. Ọ bụ na mean your business, or they can that 4 or 3 police, or they can have stand to 5 years. If those men, if for no Zaba, if for how they are, if you go in a good work, if you go to Kebu Hade, or they can Udele 3 policemen or 5 policemen are got standing her. And you're not happy Udele. And Udele is not our problem. By the time I restore Biafra, I get those no kwogano. Only obu naturally bad is the root of Udele. Nyana we anya make question or motalongwa. Magini in go do where restore Biafra. Your sins will be transferred to your children. Your punishment will be given to your children. So anima daka na antia only na no MAP Ezioku Bondo. Every one of the people who never respect. And I want you to retrace that very write-up. Muama sigi ga delete here, more get delete because it's already in a public domain. Delete go there, people are screenshot to get people a copy. So some save again. But Biko, next time you try anything. Malifi nede. Obulu ni na-ekwu okwu onanno. I will rejoice matu Udele life imprisonment. The only thing utem ebu Udele nobu obu na free enyo osiso. Oge utem. So makagini you check here the number of people Udele with the help of Sadik Bobu Nimo State. Agbalanze Majuogi, are you encouraging such nonsense? Omenala buzu Ezioku na ndụ ị na-epreach o ebe na-ebe onye gbuo mmadụ bịazie preach we onye ha aka onye ha dị ọcha. Uche ga-abụ na IPOB na-eme mmadụ arrest. Omenala buzu Ezioku na ndụ nya bụkwa n'ebe ya ebe onye nyụ ọtọ nọ bịa kwuo maka na ya batago una turn out APC. Unu turn out APC definitely. Unu ga-afụ people like us abịa for you people. I kwụsị ọ na ije akwụsị ụka ka anyị ga-ejikwa akwụsị ya. Ekwulomi ekpuru mmiri n'ọnụ. Ihe anyị na-epreach humanity. Let's go back to our root abụli support ndị na-eme mpụ na aghụghọ. Maka gịnị onye gbuche mmadụ ọchịgị na ojego mee confession n'ụlọ ụka fada agbayarịa ọ ihe na-achọ ịgwa m. So my brother, ma jụọ gị, those families, brothers and sisters, Chibuze, gịnị ka na-akpọ ya, Chigozie or Chizorom of Egbu, Mbu, are they not somebody's children? Are they not somebody's father? Are they not somebody's sister? Are they not somebody's mother? Are they not somebody's uncle? Why did you actually buta aja afa to ndị ụzọ omenala bụ ụzọ eziokwu? Mgbe this boy ya na-akpọ Udele mbidoro ya, I can remember vividly. Na mputa mee video na abụ send him one to Matthias, Ndele Matthias and the other people ha genti. That na this boy nwe mission. Ni ọ na-achọbụ ka o nwete ndị ga-abịa cover anya up. Heaven be my witness. I made that video and that is ihe ahụ nkwụ mgbe a na-achọ ime ka ị na-achọ ka ọ bụrụ n'aka gị bụ the victim.
Unu Akpọmafagi, Akpọmafo onye obodo, Uncle SP, Akpọmafa Wise Now TV, Akpọmafa onye amụma Arinji, Akpọmafa even the bread of life, sisters bread or whatever, malum kana yeah. And our brother Matthias says that what had the game Chibuze Guatuna, I mean this Alpha bastard Abagomo self. Alpha Udele. What had the game Udele? Naba. Nyawa kena achoke ebanye ka ipoti defend. O mkpali ka ọwụla IPOB na ngiwa mbo onye na-ekiri ekiri ya apụta de ihe ahụ ide ọ dịlọ mma o jogbulu de na-esigbuo nkakwu. Ọ bụ na onwere ga-agwa gị ọmụ abụ MAP eziokwu bụ ndụ m ga-agwa gị. So my brother emene that mistake like ka m kwuru before. Ọnwa onye ọbụla nọ na IPOB ma ọ nọ na media ma ọ nọrọ na media were there anything about you biko go after the person. Go after the person. A man for any person on IPOB. Cobia for you. Mana ebude the whole IPOB nine. It's an IPOB confront Ludele on ground. That is an insult to IPOB. That is an insult and the first allegation against IPOB. And Acholom ko continue, my brother. Afungenanya, Adelom here kaibia kobono kaibia bobi. Manatrom ki abstain from that very action. And well anything pointing for there. I feel you quite nama. I feel the Madonna adapu na diapo agama. Album somebody nana hem nema danyaniru. Check here my record. No matter how people look for mother, so who may head the man napotagwanya and yonya made him. That is why I am different. My brother Agbalanze Onyeka Okeke. Ihime. Iya he there. Ojo blue de nesibu nkaku. Ebuka Obi bụ onye Igbo. Ọ nwanne anyị nwoke ka ọ. The moment info na dele apụtago agwa m unu na onye abụ onye ọnwa ọbara. That is why nju esi mba. Anyama continue. Eteloba etelose. Ebuka Obi bụ my brother. I cannot deny him. And the more ama afọ ebe ihe ọjọọ ga-eme can support onye. The only thing ihe Matthias Ezeaku na-eme, Matthias Ezeaku apụtala ka ogbuo ndị Igbo. N'ihe na-eche ụka Matthias Ezeaku apụtala ka ogbuo gị. Ihe Matthias Ezeaku pụta bụ ka ọ dọpụta gị ka iriziniwe ka mmadụ ka ịmalụ nke bụ eziokwu ka ichegharịa ka ịgbala onwe gị ulu. Chukwu ka ofu egbu bụ ihe ọ pụta bụ ka o gbuo ọ bịalụ ka Igbo baa onwe ulu. The difference is clear. That is why nju ejuo gị dị sese. Gịnị ka Chukwu ka ofu egbu na fight? Gịnị bụ his aim? Ọ na fight oju na-anụsa Maazị Nnamdi Kanu ọgụ, na-anụsa IPOB ọgụ, na-anụsa nwa afọ Igbo ọbụla nne ọfụm ọgụ. Kedu ọ na fight? Achọrọ m ka ịza m data ajụjụ. So m ga-arapụ ya here maka na break ka m pụta nsị ka gụcha the thing ide obi adịlọ mma nsị ka m drop all this message as a brother and as also somebody mfụ n'anya wee sị gị my brother ihe ahụ adịlọ mma nya mala anyị niile mma aka m bụ nwanne unu nwoke MAP eziokwu bụ ndụ. Until I come your way again, remember, no retreat, no surrender. Biko mmadụ akpọna ya iyi and I believe no you take correction. Biko ndewonu.